Et salut à tous. On se retrouve pour les suites des aventures d'Aloy. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas stream. Ça fait une petite semaine, un truc comme ça. Allez, sur ce, le jeu, ainsi que le son, on n'attend pas plus, on avance, on va essayer d'avancer. Ça fait longtemps qu'on joue à... Ça commence à faire longtemps qu'on joue à Horizon. Et pas qu'on n'aime pas ça, mais on aimerait bien finir. Activons quête, c'est parti. On aimerait bien finir pour... tout simplement pour enchaîner en fait. On a quelques jeux qui nous attendent. Typiquement, on a Ghost of Tsushima qui nous attend. Entre autres. J'aimerais bien faire d'autres trucs aussi. Peut-être me laisser tenter par Parappa the Rapper. Parce que je l'ai jamais fait. Et puis faire Gris aussi. Gris, ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Et il est en promo actuellement, donc voilà. Très bien. Ok. Allez, on avance. Ça c'est quoi? C'est un renard? C'est un ragondin? C'est un... Ok. Tuer les carapateurs. Il est pas mort, le bâtard. Hmm. Tiens. Et c'est fait. On a plutôt fait un bon combat. C'est pas trop fait bolos. Bon, soyons francs. Ça fait le café. Le lance-corde. Allez, go. Ça c'est quoi ça? Un saumon. Très bien. Allez, on va essayer d'avancer parce que je pense qu'on va pas stream très longtemps, malheureusement.
essayer de faire quelques quêtes. Ça serait cool. When we fled from our cages during the liberation, I tore through this clearing, thinking my friend was behind me. I kept running, but here she remains. Thank you for making it safe for me to return. I don't want to rush you, but it won't stay safe for long. I understand. I've done this before in waking dreams. In the pool, I'll find the bracelet of seeds she dropped when she fell. The seeds will be split, escaped, grown wild. She's passing from my memory into the jungles. I'll tell her it was I who died here and became a stranger in our own land, and she who still lives in every time of planting, of rains, harvests. What is it? There. Her bracelet. And I thought she was behind me. But there's only my reflection. Do you need to be alone? For the first time, I am. Ok. Bon, ça a l'air triste. Mais désolé, j'ai pas le temps. On a un jeu à finir. Sorry. Donc la suite. On va essayer de reprendre des choses. Faut toujours qu'on bute des renards. Il nous faut une peau de renard. Il nous faut du soin aussi, hein, évidemment. C'est un classique. Est-ce que c'est loin déjà? C'est loin, mais c'est pas si loin. Et on va aller tout droit. On va tenter de faire un tout droit. Est-ce qu'il y a des poissons là-dedans? Non, il y a des rats. Et les rats, j'en ai plus besoin. Et ça, c'est quoi ces bêtes-là? Ça va être relou ça. Hein. On va passer à droite. On peut pas. Parfait. Bon, on va compter sur le fait que les bêtes sont aveugles. Ce qui visiblement est le cas. Oh! Une petite dent. On nous ramènera de l'argent. Parce que de l'argent c'est pareil, il nous en manque. Ah mais là il y a peut-être des poissons là. Non, toujours pas de poissons. Sérieusement, si. Putain. C'est pas ce que je voulais je pense, mais bon c'est pas grave. On pourra essayer de faire celui-là là. Est-ce que ça c'est bon? C'est pas du tout bon. Vérifie. Vérifie. Bah vérifie pas, vas-y. Fais ce que tu veux à l'œil, visiblement t'as pas envie. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a beaucoup de choses ici. Un petit peu de soin, très bien. C'est clairement à droite. Ça c'est des gentils? Ouais. Là, du soin. Un peu d'éclat de métal. C'est par où? Où va-t-on? Ça n'a pas du tout l'air d'être par là, mais plutôt ici. Des poissons?
Non, là il y a des rapides, mais c'est tout. Ok. Ah, je peux peut-être monter là. On essaye. Pas sûr que ce soit la manière legit de monter. Surtout qu'il faut sauter. Allez! Du soin. Je suis où là? Ok, bon, visiblement on peut pas faire ce qu'on veut, donc prenons la route. Là, toujours pas moyen de gruger. Si. This must be the Shrine of Kings that your mom told me about. You won't get in there. That dried up old prune in a robe sees to that. I can be persuasive. But what does an Osram want with a Karja shrine anyway? It reminds me of someone. Gone 2 years now. But what does a girl like you know of loss? Ouais, détends-toi, Pépère. Try me. I had a lover. Worked on monuments to their bastard king. Then he gave them a show in their sun ring for good measure. The Karja gave me back his broken bones, but what use are they? They won't build again. They won't make me smile. And seeing a statue of the Mad Sun King will? I need to see his work again. The marks his hands carved. The set of the metals they hammered. That's the soul of him. But that shriveled up old priest won't let me near it. I'll see what I can do. Ok. Go. Every time I go near the statue, he shouts at me. Il est beau. Turn away, child. The abiding Jahaman wishes to be alone in his retreat. If you want to be alone, go someplace else. Others want to pray here. Defile it, you mean? Yet another debasement of what was once pure. Truly, our tribe has lost the light. Our king is false, our temple is corrupt, and our soldiers weak. The sun hastens across the sky for shame. So the Karja have become impure? What does that even mean? Is Meridian not meant for those who built it, who made it great? It was pure before outlander squatters took it over. You mean Meridian was pure when the outsiders were in cages or dying in your arena? The sun is pure, child. It is not our place to question its divine will, only to act upon it. I thought Avad taking the throne was the sun's will. The boy dishonored his father, dishonored us all. To kill a sun king, what shadow, what twilight time he brought upon us. And how many more would the Mad Sun King have killed if Avad hadn't stopped him? The sun called for blood. There was no choice but to obey. Mhm. You called the temple corrupt, but aren't you one of its priests? They call themselves sun priests, but they have no authority. Youths and sycophants all. Yet those who gave their whole lives to the sun's service are shamed and ignored. So that's what this is. A tantrum? A cry for attention? You know nothing of our rights, and yet you dare to insult me. Why do you think your army is weak? Because you're not at war with everyone? A Karja throne relying on forged dirt mercenaries? Preposterous! The so-called liberation was nothing but a purge. Our most blessed warriors, chased out of the city, exiled to Sunfall and the Forbidden West. Our tribe is torn. The ones who walked in light now go by shadow. And yet everyone but you seems happy they're gone. Boum. Ça c'est bien dit ça. I'm done arguing with you.
stay or go, but I won't allow you to keep others away. I am here by the will of the sun. If you won't accept change, you should try to make peace with it. Your bitterness has poisoned you. I have no need of your pity. I wasn't offering it. But if you step aside, you can keep your pride, since it's so important to you. There'll be a reckoning. You'll back away from it. Ça y est, c'est bon, tout le monde y va? Chais. J'arrive tout de suite, là j'ai l'impression que c'est le déluge dehors. 2 petites secondes. He gave them the best work he'd ever do. And look at it now. They defaced it because they hated what it stood for. They defaced a thing slaves like him lived and died for. Slaves they've already forgotten. Short-sighted bastards, the lot. If they thought their son set off this bridge, they'd jump after it. I thank you for honoring my wish. I hope you can find peace. Mais t'inquiète mon gars. I wouldn't know what to do with it, any more than the Karja do. D'accord. Retournez voir Naman l'éploré. Il est où? Il est en ville. Ok, mais comme je dois y aller pour faire la partie de chasse, on va y aller à Yep. On va s'éviter des temps de chargement. Pour rien. Au final, elle court assez vite. Aloy. Salut. Petit slide. Ouais, salut, salut les gars. Salut. Ah, un truc à pécho ici. Hein. C'est où? Là-bas. Je le vois d'ici. J'en vois deux en fait. On va juste prendre ça. Parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air cool. Ça. Ok, ça c'est fait. J'en ai vu un ici. Hop. Nickel. On va pas les lire tout de suite. Hein. On va pas trop s'embêter avec ça. Lui. Grace and beauty I would like to discuss with you. What did you want to talk about? You were an outlander, no? An adventurer. I used to be one myself. I admit, I miss the beguiling colors of the wilds. Speaking of which, I wonder if you've come across a very special kind of flower. It's made of metal. Mais évidemment mon gars, j'en ai plein. Blossoms grow around them in amazing patterns. These gleaming beauties are very much in demand among my clients. If you bring me some, I have valuables to trade for them. Mais bien sûr mon petit pote.
Ah, let us haggle over this beautiful bounty. Qu'est-ce que tu me proposes? Oh putain. Till we meet again, my noble Nora. Everyone needs a splash of color in their life. Y'a quoi dedans? Est-ce que je me suis fait... Est-ce que je me suis fait bananer? Oh! Je me suis absolument pas fait bananer. Ça fait plaisir. Trop de modifs. Come, let's talk it over. Smoke and sweat. Mais est-ce que ça voudrait pas dire que je peux crafter des choses... Non. Non. Par contre, je me suis refait en éclat là, ça fait plaisir. Ah mais il y a une nouvelle quête? What the fuck? Comment j'avais pu la rater? Je suis où là? Putain, on est juste à côté. On va aller chercher la quête après. On va rendre d'abord. Là, oh là là, il y a plein de trucs à prendre. Ah, c'est à l'intérieur. Ok. So you've come back to the temple. I was invited back. The priests wanted to hear what I had to say about reconciliation with the other tribes. They're listening. At least they've begun to listen. There's a distance between ears and deeds. Because of what we did? What you did, It was for the mourners. I think it helped them. you set them on the path. You can't know what their journeys hold. Such is the priest's lot. Perhaps a red robe would suit you. Ouais, mais non, ça ira. Besides, your temple doesn't even take women. We would be richer if we did. Go in light, my friend, and let the sun cast your way. Thank you, Naman. Where I'm going, I could probably use all the light I can get. Ok, ça c'est fait. Petit niveau 35. Petit point de comp. Ok, donc on va aller chercher la quête qui est là. You need to win 3 half-suns at our hunting grounds to gain admittance to the lodge. Ouais, t'inquiète mon gars. You mean these? Very well then. Congratulations and welcome. Our members reap rewards and adventure and live on in legend. Am I a member now? No, you're only a fledgling. Junior members are called thrushes. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk. Yes, but a hawk can only sponsor 1 hunter at a time, and I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs, present yourself to the Sunhawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. Ok.
By the sun! King Avad's edict really is taking effect. Never thought I'd see a Nora here and a woman at that. So, you have marks for me? What do you mean? From the hunting grounds. Oh, right, you're new here. What edict? King Avad insisted that the Hunter's Lodge had to welcome everyone. Man, woman, outlander, regardless of tribe. Ursa, captain of the Vanguard, came in and delivered that news personally. You should have been there. It was glorious. But I figured they would sweep it under the rug and say no woman or outlander qualified. Yet here you are. Are you a member? Me? No. Karja don't exactly encourage their daughters to run around hunting machines. But all the changes in Meridian have been good to me. I don't think the Oseram know how to sell to us Karja. The trader I worked for last couldn't sell flowers to a bee. He was too plain hammered, as they like to say. This is a much better job. I figure I'll be able to open my own shop soon enough. Ok. What do you want with my marks? You hunters and your badges. I'm not gonna take them. I'm going to give you a weapon that sets you apart. Yeah, I thought that'd get your attention. If you earn marks in all 3 trials at each of the 5 hunting grounds, come to me. I can give you up to 3 weapons, one for 15 half-suns, one for 15 full suns, and one you'll love for all blazing suns. What do I do with these marks? If you get the same mark from all the hunting ground trials, I can give you a Hunter's Lodge weapon. Show me what marks you've earned, and we'll see if you qualify for one of these special weapons I have for you. I'm a little short on marks. No problem. Once you have marks from all 15 trials, you'll be able to get the next Hunter's Lodge weapon from me. Ah, j'ai pas assez là, c'est ça? Effectivement, j'ai pas assez. Il m'en manque pas beaucoup, mais... j'ai pas assez. Très bien. Est-ce que ce serait pas au-dessus? Je pense que si. Je pense que la question elle est vite répondue. Allez, on va monter, on verra ce qu'il y a là-haut. Très bien. Il y en a un autre ici, forcément. Pousse-toi, mon gars. Ok. J'avais pas vu que c'était une bête qui était là. Très beau. On peut pas monter là? Bon, admettons. Admettons. Ok, éclat de métal, très bien. Il est où notre copain là? C'est lui? Excuse us. The machine rider graces us with her presence. You're a Nora, are you not? A fighter from the savage lands. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Huh. Tell me, do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Non, ça c'est Link qui fait ça. That is what you're doing right now. Stinking up our lodge, pestering your betters. You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage. And no savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge while I am the Sun Hawk. Now be gone. No. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless.
So quit blustering and tell me. Is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight. Ah, le fils d'up. Ah, je vais te défoncer, mon gars. Parler à Talana. Il est où? Garcia said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. What happened today? One of our own just died fighting Red Maw. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. Cuts through trees, rocks, people. I'm sorry to hear that. It's part of the hunt. Is there any actual hunting in this lodge? So far it's been all talk. Ah, mais elle tonne de ouf aussi, elle. Fight a machine, then bring its trophy to Assis, the Sunhawk, then no one can deny you brought it down. Assis, what's his story? He's the Sunhawk of the Lodge. The highest ranking asshole... Sorry, member. He's taken down Ravagers, Stalkers, Behemoths. So, I've taken down a lot of machines. As have I. Even brought down 2 Stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. And that's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first becomes a Sunhawk. Ok. How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. He supports the lodge in other ways. Unlike the other hawks, who hoard all the best kills and drink the bar dry. Ok. I'm ready to hunt, so tell me, what do I have to do? You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill 3 Sawtooths, 2 Ravagers, and a Stalker. Deliver their trophies directly to Assis. That should shut them all up. So if I do that, you'll sponsor me? I'll consider it. Just to make Assis spoil. Ok. Il faut que j'aille tuer ces cons là. Nice. Très bien. Très bien. Site des trackers, partie de chasse. Dancy. Alors juste, on a quoi en quête? Principale. Trouver Odin sur le site des fouilles, ok. Trouver Errand au col de la crête rouge. Ok. En annexe, on en a plein. En tâche, on en a quelques-unes. Se rendre sur le front, Castelrock, le... Ok. Tout ça, on a fait. Oh putain, il y a tous les didacticiels aussi à se taper. Très bien. Qu'est-ce qui nous manque ici déjà? Une écaille de poisson. Et une peau de rat? Putain, il y avait des rats à plus savoir qu'en foot tout à l'heure et j'ai zappé. Ok. Je voudrais juste aller voir par ici.
Vu qu'on peut pas y aller. Est-ce qu'il n'y a pas un truc caché? Non. Eh bien... bah on se casse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une quête pas loin. Sinon... Putain, on peut se faire un tracker ici, là. Tracker, Dancy. Sinon, vous savez quoi? On va aller chercher le long coup qui est là. Ah putain, c'est vrai. Il faut que je crafte ça. Allez, on va se faire le long coup, ça va être sympa. Ça va nous changer un peu. Ça va nous faire avancer. Un petit peu en tout cas. On pourrait limite se faire les deux longs coups. Enfin, long coup ou grand coup, je sais plus exactement comment il s'appelle. Mais comme ça serait fait. I must be closing in on the signal. Alors attends, il est où? Je l'ai pas vu. Ok. Qu'il est par là. C'est quoi là-haut? Ok. Have to climb up to the tall neck's head. Allez, viens là mon gars. What are they doing here? It looks like they're trying to capture the tall neck. Ok. Alors attends, comment on fait? Comment on fait pour grimper? Dans ce merdier là. C'est celui qui est là-bas qu'il faut aller attaquer.
Allez, on trace. C'est raté. Comment on grimpe? Il y a un corrupteur. Comment on grimpe? Putain, faut aller là-bas? Oh l'enfer! C'est la pire idée. Oh non! C'est du vol ça, monsieur l'arbitre. Ok. That's right. No one here. Ok, on y retourne. Chais. Viande grasse, très bien, j'en ai besoin. Ok, donc ça va être particulièrement chiant. Toi mon gars, si tu t'approches encore plus. Merci. Hop là. Nous a vu ou pas? Non. Ah, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Oula, oula. Mais ils sont armés comme des oufs. Show them
in the power of the shadow. This should be a good spot for jumping onto the tall neck. Yes. Time to climb up to its head. Allez, on grimpe. We're giving up. Et... Nice. Ah bah voilà, très bien, on voit tout. On voit tout ce qu'il nous faut. Une partie de chasse ici. Aux retrouvailles, c'était donc très très haut. Ok. Alors, est-ce qu'on n'irait pas se faire le dernier long coup là, sincèrement? J'ai bien envie. Moi. Je sais pas comment on y va par contre. Est-ce que ça bute les humains? Je suis pas sûr. Hein. Si? Ah si. Trop bien. Bah ouais, ça a flingué tout le monde on dirait. Très bien. Alors. On va looter, hein. Ce serait dommage de se passer de tout ça. C'était par où? This will be useful later. Ok. Ah, par contre la tempête, c'était pas obligatoire. Hein. Ça c'est quoi là-bas? On n'arrive pas à voir? C'est du loot je pense mais... Non mais on va se casser là je pense, ça a plus de sens là. Pour aller chercher ça aussi. Ça c'est quoi ces bêtes? Je les ai déjà? Ok, ok. Est-ce que je les ai? Oui. Pourquoi j'ai une quête là? Ah oui, c'est la quête des grands coups, très bien. J'arrive tout de suite, je vais aller me faire un petit café. À tout de suite.
Hop, re. Café fait. On va prendre ça, comme ça on est débarrassé, on aura fait toute la section rôdeuse. Maintenant ça demande énormément de points. Alors, par où on va? Par où on va? Par où on va? Tac, tac, tac. Ici c'est quoi? Partie de chasse, 2 trophées de ravageur. Vraiment? J'ai l'impression que oui. Donc, go. Allez, go, go, go. C'est par où, là? Ok. Du soin? Non. Non. Ok, on va le prendre. Donc, on a découvert un feu de camp. Très bien. Ça, c'est du soin. Et ça aussi. I'll find it. Je suis tenté d'aller le chercher, lui. Hein. Sincèrement, il est à côté. Et là, il y a un truc à faire. Use for you. Hop. À faire ça. Allez. On va faire ça, ça a plus de sens de le faire plus ou moins dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Dans l'ordre de proximité. Donc ici, on a découvert les grands fronts. On n'a pas du tout envie de se les farcir. On va quand même prendre du soin. En plus, il y a un feu. You'll do. Laissez-moi tranquille, les gars. Je vais pas me battre. Vous, visiblement, oui. Moi, non. Ok, on n'est pas très loin. C'est une gueule d'orage, ça. Je sais pas si j'ai vraiment envie de me le farcir, là. Oh là! Ben, il m'a vu, c'est parfait. Oh putain, ça défonce. Il y en a 2. Je suis parti bien trop loin. Ok. Faut monter! Oh Aloy. Oh, tu m'as tellement abandonné là, sur ce coup-là. Plein sur la tronche, parfait. J'ai pas été touché. Oh là là. Non mais les gars, foutez-moi la paix là en fait. Merci. C'est tout pour moi.
Très bien, très bien. Les gueules d'orage, c'est pas si marrant que ça. Où est-ce que je suis? Putain. Ok. Mais putain! Pourquoi je sauvegarde pas en plus? Hein? Est-ce qu'on peut me le dire ça? Pourquoi je sauvegarde pas? Je fais pas la sauvegarde rapide. C'est pas comme si je trouvais pas de feu en plus. Puisqu'il y en avait un là. Save these for the trail. Voilà. Est-ce qu'il y a des bêtes qui m'intéressent? Non. Évidemment. Donc, le site des grands fronts, blabla, tout ça, patin couffin. On a réussi à pas se faire gauler. Ok. Est-ce que c'est là-bas? Fleur de métal. Ok, on se casse. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Gueule d'orage, je pense qu'on aura largement le temps de s'en farcir plus tard. Tout est clean ici. Hop, petite sauvegarde, ça coûte rien. On va aller voir notre pote, si je me souviens bien, c'est notre pote qui nous avait demandé un coup de main. I'll tuck that away. Ah, il y a une quête ici. Où est-elle? Là où je dois aller. Très bien. Je vais juste aller sauvegarder là. Là aussi, hein, gueule d'orage. Here's the bridge Jira mentioned. Now to see if I can find his tracks. Cherchez les traces. Find
Easy now. What's your name? What happened? Hackard. Find help for Pitchcliff. The Glindhawks keep attacking. They'll kill my brother. Mhm. Everyone. Not if I have anything to say about it. Ok. Donc, No telling how many people pass this way. But this was a man with a cart, so... allez, on y va. Ok, donc ce serait dans l'autre sens qu'il faudrait suivre? Peut-être bien. C'était sûrement dans l'autre sens. Par contre, on se dirige droit sur le gueule d'orage. He left the road. Ah, je comprends qu'il est left the road. Je pense que j'aurais fait la même avec lui. Ok. And if the tracks... Well, that doesn't make any sense. It's someone's possessions. Kendrick's? There's goods scattered everywhere. And a little blood, too. Either he fell, or... There's enough blood to worry me. Hop. Est-ce que c'est une peau? Pas du tout. Little blood. Must have had time to bind his wound. This chest looks like it's of Oseram making. At least he's easy to follow. Just hope he's okay. Salut mon gars. Am I glad to see you, stranger? Are you Kendrick? I'm a friend of Jira's. Huh? I'm a husband of Jira's. She heard you'd gone missing. I tracked you. What happened? I was coming to join her. A sandstorm blew in, I sought shelter. It didn't work out. And here I am getting read as a Karja priest, my goods scattered in a herd of tramplers. There's only so much you can do to make me look less of an idiot. But could you get back my scrapper sap? That would be the stuff down there with the herd of tramplers? I'm not proud, I'm just a brewer, and maybe 5 bottles of that is worth more than I am to Jira. Oh non, mais non. Attends, on va se faire chier là? Sérieusement?
Oh la flemme de ouf. Bon, au moins j'ai eu un renard. If our machine charges, it'll flatten whatever stands in its way. C'est moi ou c'est la merde? Faire un petit piratage, on verra bien ce que ça va donner. Et de 2. 3. 4. Ok, la 5e elle est là. D'écart. C'est vraiment une mission de con ça. Huntress. Thank you. Oseram's finest, this stuff. Keeps you warm in a snowstorm. Strips the grit up. Ouais, mais non, c'est pas la peine. Merci bien. Kendert, why did you set out so unprepared? Hammer to steel of the matter is, I did it for love. When Jira said she wanted to leave the claim, I consulted with the Ildermen. I won't repeat what they said. You won't like it. You've got me curious. No, I've already dug myself a hole deep enough to swallow a thunderjaw. It was my mistake not going with her. I've had time enough to see that. Maybe it's not too late. You'll find her stocking up at Day Tower. Good luck. Ok. Oh putain, retourner. Ça c'est relou ça. Oh sérieux. Oh j'ai une flemme. Ça c'est quoi? Zone de chasse? Ouais mais j'ai déjà fait ça. Ah ouais mais non c'est loin. La mort venue du ciel, ok ça c'est ce que le mec nous a donné. Hop là, 2 petites secondes.
heureux. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour essayer d'aller voir cette ville là. On pourrait essayer d'aller escalader jusqu'ici. Je ne sais pas. On pourrait aller se faire des ravageurs qui sont là. Alors, on va aller voir la ville et on va s'arrêter là. C'était un petit stream rapide. Je suis sûr qu'il y a des quêtes en plus. Allons voir. Allons explorer. That first moment after the rain. Ok. Je sais pas dans quelle mesure on va pouvoir... Je pense qu'on va pas pouvoir rentrer par là. These are cute. C'est ce que je veux. Merde! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Désolé les gars. Ah mais je voulais pas vous aggro. Pas de poisson, pas de poisson. Not done yet. Ok. Allons dans la ville. Allons sauvegarder. Arrêtons-nous là. Est-ce que c'est une ville de gentils? Oui, ça a l'air. C'est un renard ça? Raton laveur. Ok. Voilà. Je savais bien qu'il y aurait une petite quête qui traînerait. Bonjour. I've calluses older than you. I have calluses enough if you want to test me. She sparks. I believe it, Flamehair. Petroforge woman. Aloy, machine hunter. Machine hunter, eh? Huh. I could have a use for you. Straight of it is, we're being muscled out of our own claim. That's why I've been working on this scrap-spitting beast. It's a dispute settler. What is this place, Petra? The Free Heap. Free because we answer to no one but ourselves, the metal, and the dust storms. And the heap's back there. A scrapyard piled by Osram past, from the leavings of the old ones. Breathe it in. Get the smell in you. Smoke. And sweat. Living in the trees has dulled your senses. I could taste 5 metals just in my spit. So all this scrap was left by the ancients. Was it a battlefield? Stockpile maybe. Or a rubbish heap. Packed so tight it all fused together. Those old ones tossed away more than we'll ever know. Okay. So you're a forge woman. You run the forge and the town too. The town is the forge, and everyone pulls their weight. The right way to do it, without all the Eildermen having their say. If we were back in the claim Osram land, 3 days argument anytime someone wants to hammer in a bolt. Sounds infuriating. Oh,
It is, but we like arguing. You need hot air to keep a furnace burning. Still, some traditions aren't up for debate. I would have ended up Petra Forge wife. How do you like the sound of that? I don't think it fits you. Good answer. That's why I left. I was steel young from the forge then. Could make anything of myself before I cooled in my ways. So you left your homeland and came here? Went to Meridian. Everyone does. Joined the work gangs on the Great Elevator. We finished just as the Mad King got a taste for blood. So I spat and swore I'd find a place for everyone who stuck with me. We lived job to job until the war ended. Then we came upon this old Oseram camp. Long abandoned, metal piled up high. A place to start again. A place to leave my mark. When I was your age, I thought the lasting mark came from the hardest strike. I suppose you know better now that you're an elder. Trade secret. Ok. This weapon you're working on, I've never seen anything like it. Your design? See my face in it, can you? This one's mother helped reclaim Meridian back in the day. A job like that isn't done with strategy. They needed to shake the walls, turn the mad Sun King's army to blood and feathers. What's that face for? Weapons with such power. It's not the weapon, Flamehair, it's the wielder. If that siege had touched the Great Elevator, they'd have answered to me. Good work, that elevator. Story in every chain link. I'll make you suffer them one day if you like. This beast doesn't have a story yet. Too heavy to carry, eats metal like a snap moth. You said you're being pushed out of your territory. Out of the junk heap. A pack of scrappers came snuffling in just after we opened a good seam of weapon parts. And now we've got a standoff with a gang of bandits at our foundry. They blockaded us out. They're sitting on our power cells. Guess they like shiny things. Well, to finish up our defenses, I need those parts and cells. In and out job. Keep your hands clean. I'm not afraid of getting them dirty. Aren't you a blast of air from the bellows? Ok. Ok, ok, très bien. Et ben on va s'arrêter là. On n'a pas fait tant de choses, mais c'est déjà pas mal. Hop. En tout cas, merci d'avoir suivi le live. C'était court mais intense comme on dit. Et puis à bientôt pour la suite des aventures d'Aloy. Allez, ciao.